طلابنا. آه يلا. The statue of the Happy Prince stood high above the city. كان اكو تمثال في اعلى، يعني كان عالي جدا في وسط المدينة. It was covered with gold. كان هذا التمثال لتمثال الأمير السعيد. شوفوا Happy Prince يعني capital معناها اسم. It was covered with gold. كان مغطى به من طلابنا، مطلي بالذهب. Its eyes were bright blue jewels. وكانت عيونه عيون زرقاء طلابنا، من جوهرات زرقاء. And the red jewel hung from its waist. وكان اكو في خصرة يعني معلقة مجوهرة حمراء. Everyone thought that it was very beautiful. كلها كانت تعتقد انه هذا التمثال جميل جدا. وكلها شو تقول؟ Why aren't you like the happy prince؟ كل الأمهات تقول لجهالهم لأطفالهم، وليش أنتم مو مثل الأمير سعيد؟ Mother said to their little boys when they cried. يعني تقول لهم من يبكون جهالهم، ليش ما تصيرون مثل الأمير سعيد؟ شوفوا شلون سعيد وأنيق. Sad man looked at the statue said, I'm glad that someone in the world is happy. والرجال التعساء في هذه الدنيا كان شي يقولون طلابنا؟ أنا يعني سعيد أكو واحد، يعني أنا سعيد رغم حزني، أنا سعيد إنه أكو واحد بالعالم هو is happy. One night في إحدى الليالي a little bird flew along over the city. كان أكو طير محلق فوق المدينة. The other birds were all in Egypt now. كل الطيور كانت شنو طلابنا؟ في مصر، يعني مسافرة مصر، راح نهر النيل. ما عدا هذا الطير متأخر عليهم. Where can I stay tonight؟ قال الطير he thought. قال وين أنا أباتي اليوم؟ Then he saw the statue. بعدها نظر أو شاف التمثال. I will stay there. سوف أقيم أو أبات هنالك. He thought. It is high up so there is plenty of fresh air. هو مرتفع وعالي إذن أكو هواء شنو fresh. He landed between the feet of the happy prince. حط بين رجلين قدم أو قدميه أو ساقي الأمير السعيد. I have golden bedroom. إيش قال؟ قال عندي غرفة ذهبية. إيش قد محظوظاني؟ He thought. But as he put his head under his wing, a large drop of water fell on him. بينما شايفين طير من ينام يضع راسه يعني بين جناحاته وينام الحيوان، حط راسه يدي ينام، طاحت عليه قطرة ماي كبيرة. He looked up. نظر للأعلى. That's very strange. هذا غريب جدا. There is no cloud in the sky but it's raining. قاعد ماكو غيوم بالسماء بس هي تمطر. شلون؟ Then another drop fell. بعدها سقطت قطرة أخرى. I cannot stay on the status that does not keep me dry. قال أنا إيش عندي بايت تحت يعني تمثال مي يحميني من المطر. He thought I must find another place. لا يجب علي أن أجد مكان آخر أنام به أبات به. And he decided to fly away. وقرر أن يطير بعيدا. But as he opened his wings بينما هو فتح جناحه لكي يطير a third drop fell. سقطت قطرة ثالثة. He looked up and saw. نظر للأعلى وشاهد. What did he see؟ ما الذي رآه؟ اللي شافه طلابنا These eyes of the happy prince were full of tears. رأى أن تمثال
الأمير السعيد مليئة بالدموع. Tears run down his golden face. هذه الدموع طلابنا يعني كانت تهطل على وجهه الذهبي. The face were very beautiful in the moonlight. كان الوجه جميل جدا في ضوء القمر، وجه قمر يعني. And the bird felt sorry for him. وشعر هذا الطائر بالحزن عليه. Who are you? asked the bird. سأل الطير، سأل الأمير، قال له من أنت؟ قال له I am the happy prince. أنا الأمير السعيد. Then why you are crying? لماذا أنت تبكي؟ I'm wet with your tears. قال له أنا تبللت بسبب دموعك. إيش قال الأمير سعيد؟ يا طلبتنا الأعزاء. When I was alive. عندما كنت عائشا على قيد الحياة. Said the prince. I had a heart like every other man. كان لدي قلب مثل كل قلوب الرجال. يعني شنو قلبه مطار وفارغ للنسوان. But I did not know what tears were. ما كنت أعرف شنو الدموع، ما أعرف شنو البكي، ما أعرف تعرف شنو الحزن. I lived in a palace. عشت في قصر palace where there no sadness. ماكو كان شيء اسمه حزن. In the daytime في يوم يعني في وقت النهار I played with my friends. كنت ألعب مع أصدقائي. In the beautiful garden في الحديقة الجميلة الغناء. And in the evening بالليل I danced. كنت أرقص. هز وما يدري بالدنيا شنو. رشيت. There were a high wall round the garden. كان هنالك سور عالي يحيط بالحديقة وبالقصر. But I did not know what lie on the other side. ما كنت أعرف شنو يعني خلف هذا السور يجري. So I was called the happy prince. كنت أسمى بالأمير السعيد. ما أدري بالدنيا، عندي أهم شيء ألعب وتونس وحفل ورقص وما أدري شنو بيه. I was pleased with my little world. كنت سعيدا بعالم الصغير. Now I am dead. الآن أنا يعني ميت وسوالي تمثال. And they have made me up here. سووني تمثال هنا. And can see all the happiness of my city. الآن أرى كل شنو التعاسة الموجودة في مدينتي. My heart is now made of cheap metal. إن قلبي مصنوع من شنو؟ من المعدن الرخيص. But even that poor heart can feel. حتى هذا قلبي المسكين يستطيع أن يشعر. And so I cry. لذلك أنا أبكي. Oh, said the bird to himself. قال يعني الطائر لنفسه. He is not all gold. He is only gold on the outside. شوفوا، هو قلبه بس يعني بس ذهب من برا، ومن قلبه كله مشاعر وأيضا ما مصنوع من ذهب. Far away from here, said the happy prince. بعيدا من هنا. In a low voice في صوت منخفض. There is a poor house in a little street. هنالك منزل فقير لعائلة فقيرة في شارع صغير. Through an open window. في خلال النافذة المفتوحة. I can see a woman at a table. هنالك امرأة على الطاولة. Her face is very thin. وجهها كلش صغير. And she has a rough red hands. ويديها خشنتان حمراوتان، يعني من شغل من تعب. She's making a dress for one of the queen's ladies. وتصنع فستان لأحد فتيات يعني الملكة. For a dance in the palace. حتى تلبسه وترقص بيه بالقصر. ولكن يا طلبتنا الأعزاء her little boy is lying on the bed in the corner of the room. ولدها الصغير
مستلقيا في فراشه في زاوية الغرفة. He is very ill. هو مريض جدا. He is crying because she can only give him water from the river. هو يبكي طلابنا لأنه ليش؟ عرفون ليش؟ لأنه جوعان وما يقدر ياكل، بس يعني أو تقدر بس تعطي مي من النهر تشبع بالمي. لذلك طلابنا little bird will take my red jewel to her. سأله يعني الأمير السعيد سأل هذا الطائر، قال له هل تعطي مجوهرة الحمراء خاصتي لها؟ I cannot move from here. قالها أنا لا أستطيع التحرك، أنا تمثال. My friends are waiting for me in Egypt, said the bird. قال له لا أنا آسف، أصدقائي ينتظروني في مصر. little bird, said the prince. أيها الطائر الصغير، أيها الطائر الصغير. Please stay with me. أبقى معي. For one night. لليلة واحدة. And do this for me. واصنع هذا الجميل لي. The boy is crying and his mother is so unhappy. أن الطفل الصغير، هذا الصبي الصغير يبكي وأمه غير تعيسة. The happy prince looked very sad. And the little bird was sorry for him. أن الأمير السعيد كان تعيسا، والطائر الصغير كان متأسف لهذا الشيء. It was very cold here. قال له أنه يعني هنا كلش باردة. But I will stay with you for one night. Tomorrow I will take the jewel. قال له سوف أبقى معك الليلة، وغدا سوف أعطي مجوهرة لهذه العائلة الفقيرة. Thank you, little bird, said the prince. تشكر الأمير من هذا الطائر الصغير. So the bird took the great jewel from the prince west. أخذ الطائر المجوهرة من خصر الأمير and flew away with it over the roof of the town. وطار فوق يعني أسطح المنازل. He passed the palace عبر القصر and heard the sound of dancing. وسمع صوت الرقص. A beautiful girl was at the window with her lover. كان هنالك امرأة جميلة مع عشيقها. I hope my dress will be ready for the dance next week. وكانت تقول أتمنى أن يكون فستاني جاهزا لحفلة الرقص الأسبوع المقبل. She said. These women are so lazy. تلك النساء كلش يعني احنا نقول جدا lazy، يعني خلينا نقول كسولات. شوف شو تقول عليهن، هي قاعدة بالقصر ما تدري بهاي المرأة ايش بيها. The bird passed over the river. عبر النهر الطائر. And flew وطار. At last he came to the poor little house. وصل من منزل العائلة الفقيرة. I looked inside ونظر في الداخل. The boy was lying on the bed. كان الطفل يعتصر من الجوع مستلقيا في فراشه. The mother was asleep. وكانت الامرأة نائمة. She was so tired. كانت تعبة جدا. He flew in and put the great jewel on the table. طار إلى داخل المنزل ووضع الجوهرة الحمراء على الطاولة. Then he flew around the table. وطار حول الطاولة. Moving the air around the boy's face with his wings. وحرك الهواء مثل المروحة حول وجه الصبي. Oh, said the boy, my face does not feel so hot. الآن وجهي لا يشعر بالحرارة. I think I am getting better. أنا أشعر أني أحسن. And fell asleep. ونام. Then the bird flew back to the happy prince. وطار
هذا الطائر الصغير مجددا للأمير السعيد. It is strange, said the bird. إنها جدا غريبة. It is very cold, but I feel quite warm. قال على الرغم من أن الطقس بارد، ولكن أشعر أن قلبي أو أن جسدي أو أنني أشعر أنني دافئ. إيش قال للأمير سعيد؟ That is because you have done a great thing, done a good thing. قال هذا بسبب أنك صنعت شيئا أو معروفا جيدا أو عمل خير، يعني سويت عمل خير. said the prince. The little bird fell asleep. الطائر بكل يعني فرح نام يا طلبتنا الأعزاء. When day came، عندما أتى النهار، the bird flew down to the river for a bath. هذا الطائر للنهر وأخذ حماما. A clever man saw him. رعاه رجل ذكي. That is a very unusual. هذا شيء غير معتاد. He said. That kind of bird. هذا النوع من الطيور. Here in winter. هنا في الشتاء. I must write that down. يجب أن أكتب هذا الشيء. I will go to Egypt tonight, thought the bird. قال الطائر لنفسه، طائر السنونو. قال أني لازم أطير اليوم إلى مصر. When the moon come up، عندما أتى يعني الليل، صار القمر في أعلى يعني أعلى السماء. He flew back to the happy prince. طار مجددا لأمير سعيد. Can I do anything for you in Egypt؟ هل أستطيع أن أعمل لك معروفا في مصر؟ He said. Little bird, said the prince. Please will you stay with me for one night؟ أيها الطائر الصغير، هل رجاء أن تستطيع أن تبقى معي هذه الليلة؟ إيش قال له الطائر؟ جاوب نفس الجواب. My friends are waiting for me. أصدقائي ينتظروني. Far away across the city. بعيدا عبر هذه المدينة. I can see a young writer. أرى كاتبا شاب. in a little room، في غرفة صغيرة. At the top of the house، في أعلى المنزل. He is sitting at a table. هو يجلس على طاولة. That is covered with paper، مغطاة بالأوراق. At his side there is some dead flowers، وعلى جانبه زهور ميتة. He's trying to finish a story، وهو يحاول أن ينهي قصته. But he's very cold، ولكنه بارد. and he cannot يشعر بالبرد. and he cannot write، ولا يستطيع الكتابة. There is no fire in the room، لا يوجد نار في الغرفة. and he's weak and hungry، وهو ضعيف ونحيل وجائع. I will wait with you for one one more night. سوف أنتظر معك لليلة أخرى. said the bird kindly. قال الطائر بكل رحب. What I shall take to him؟ ماذا سوف آخذ له؟ Take one of my eyes. أخذ واحدة من عيني. said the prince. They are made of beautiful blue stones from India. هما مصنوعان من أحجار جميلة زرقاء جلبت من الهند. The young man can sell it. سوف يبيعها. and buy wood and food. سوف يجلب الحطب والطعام. and he can finish his story. ويستطيع إنهاء قصته. Take out your eye, dear prince. آخذ عينك أيها الأمير العزيز. I cannot do that. لا أستطيع عمل ذلك. and he began to cry. وبدأ يبكي هذا الطائر. Do it, said the prince. Do it. افعل ذلك. قال الأمير السعيد.
So the bird took out the happy prince's eye and flew away to the young man's room. أخذ هذا الطائر عين الأمير السعيد وطار بعيدا. It was easy to get in because there was a hole in the roof. كان من السهل عليه أن يدخل، من السهل على الطائر أن يدخل، لأن كان هنالك hole، فجوة في السقف. The young man was sitting with his head in his hand. كان يجلس هذا يعني الشاب ورأسه بين يديه. So he did not hear the bird's wing. لذلك لم يسمع جناحي أو صوت جناحي هذا الطائر. When he looked up، عندما نظر لأعلى، a beautiful blue jewel was lying on the dead flowers. رأى مجوهرة زرقاء جميلة موضوعة على الزهور الميتة. Someone likes my stories، he cried happily. بكى وصرخ بكل صوت يعني وفرح. هنالك شخص يحب قصصي. This is a gift from someone. هذه هدية من أحدهم. Who has read my books، والذي قرأ كتبي. Now I can finish writing this story. الآن أستطيع نهاء كتابة هذه القصة. On the next day، وفي اليوم التالي، the bird flew down to the river. طار مجددا هذا الطائر إلى النهر. He watched the seamen working on the ship. ورأى رجال يعني الملاحين يعملون على سفنهم. I'm going to Egypt. قال سوف أذهب إلى مصر هذا الطائر. He cried. But no one listened to him. ولكن لم يستمع أي أحد له. When the moon came up، عندما أتى الليل، he flew back to the prince، to the happy prince. طار مجددا للمرة الثالثة لأمير سعيد. I have come to say goodbye to you. قال له أنا أتيت لأقول لك وداعا. Little bird، please will you stay with me for one more night. أيها الطائر الصغير، قال الأمير، هل تستطيع رجاء أن تبقى معي لليلة أخرى؟ It is winter، answered the bird. إنه الشتاء، أجاب الطائر. The snow will soon come. سوف تأتي الثلوج قريبا. In Egypt the sun is warm. وفي مصر الشمس دافئة. And the trees are green. والأشجار خضراء. Dear prince، I must leave you. أيها الأمير العزيز، يجب أن أتركك. But I will never forget you. ولكن سوف لن أنساك للأبد. A little bird standing a little girl is standing there in the square below. هنالك فتاة صغيرة في تلك الساحة في الأسفل. She is selling eggs، وهي تبيع البيض. Her eggs have fallen on the ground، والبيوض سقطت على الأرض. And are broken، وتكسرت. She has no money to take home. ليس لديها مال لتأخذه للمنزل. Her father will hit her. أبوها أو والدها سوف يضربها. Take out my other eye and give it to her. أخذ عيني الثانية وأعطيها لها. I will stay with you for one more night، said the bird. سوف أبقى معك لليلة أخرى. But I cannot take your other eye. ولكن لا أستطيع أن آخذ عينك الأخرى. Will you not be able to see؟ لأنك سوف لن تستطيع أن ترى. Do it، said the prince. افعلها. اقتلع عيني الأخرى. So the bird took out the other eye and flew down with it. لذلك اقتلع الطائر العين الأخرى وطار لأسفل بها.
He flew to the girl and put the jewel in her hand. ووضع هذا الطائر هذه المجوهرة الزرقاء الأخرى والتي هي عين يعني التمثال السعيد الأمير السعيد في يديها. This is a beautiful piece of glass, cried the little girl. She ran home laughing. قالت إنها مجوهرة جميلة، وركضت سعيدة للمنزل تضحك. Then the bird back to the prince. وغادر الطائر مجددا لأمير. You cannot see now. لا تستطيع أن ترى الآن. He said. I will stay with you. سوف أبقى معك. No, said the poor prince. قال الأمير السعيد. لا. You must go to Egypt. يجب عليك أن تغادر إلى مصر. I will stay with you, repeated the bird. لا, سوف أبقى معك. قال الطائر. And slept at the prince's feet. ونام تحت قدمي الأمير. The next day he stayed with the prince. بقى في اليوم التالي مع الأمير. He told the prince stories about the strange land that he knew. وأخبر الأمير السعيد قصصا صادفها وسمعها في طريق أو في بلاد غريبة. Dear little bird, أيها الطائر الصغير العزيز, said the prince, you are telling me about strange and wonderful things. أنت تخبرني عن أشياء غريبة جميلة. But the suffering of man and woman in the stranger than anything. ولكن الأغرب من ذلك هو معاناة الرجال والنساء هذه الدنيا. Fly over my city. طر حول مدينتي. Little bird, أيها الطائر الصغير. Tell me what you see there. وأخبرني ماذا ترى هنالك. So the swallow, لذلك swallow طلابنا معناها swallow معناها طلابنا يعني الطائر السنونو. The swallow flew over the great city. وطار مجددا هذا الطائر السنونو حول المدينة العظيمة. He saw the rich eating. رأى الأغنياء يأكلون and drinking in their beautiful houses ويشربون في منازلهم الجميلة. He saw the poor people sitting at the gate. ورأى الناس الفقراء يجلسون عند البوابة. He flew into the dark street. وطار في الشوارع المظلمة. And saw white faces of the hungry children with sad eyes. ورأى وجوه الفقراء يعني أطفال الفقراء الجائعة وذ عيونهم الحزينة. Under the bridge وتحت أسفل الجسر. Two little boys were lying close together to keep him warm. هنالك طفلان كانوا يستلقيان أحدهم مع الآخر يعني مشابقين طلابنا حتى شنو حتى يدفون واحدهم يدفي الثاني. We are so hungry, they said. نحن جائعون جدا. You cannot lie there. لا تستطيعون النوم هنالك. shouted a guard. لا تستطيع النوم هنالك صاح الحارس. Then the bird flew back and told the prince. طار مجددا طائر للأمير وأخبره. I'm covered with fine gold. أنا مغطى بالذهب الجيد. said the prince. Take it off. اشلع هذا الذهب. اقلعه. Piece by piece. جزء بعد جزء. And give it to my poor people. وأعطه لناسي الفقراء. The bird pulled off the gold. قلع هذا الطائر هذا الذهب. Until the happy prince looked grey and ugly. إلى أن أصبح التمثال الأمير السعيد رصاصي وقبيح. The bird took the gold to the poor. وأخذ الطائر هذا الذهب للفقراء. And the children's faces became brighter. وأصبحت عيون هؤلاء يعني
الأشخاص أو هؤلاء الأطفال سعيدة. We have a bread now. لدينا خبزا الآن. They cried. Then the snow came. Ice fell the snow. وبعدها أتى الثلج. وبعد الثلج أتى الجليد الصقيع. And hung down from the roof of the houses. وتعلق وبدأ يهطل من أسطح المنازل. Everyone wear thick coat. وكل كان يرتدي معاطف سميكة. The little bird became colder. وأصبح الطائر أبرد وأبرد. He did not leave the prince. ولكن على الرغم من ذلك لم يترك الأمير السعيد. Because he loved him too much. لأنه حبه كثيرا. But he was dying. ولكنه كان على وشك أن يموت. Goodbye dear prince. He said. وداعا أيها الأمير العزيز. Can I kiss you? هل أستطيع أن تقبيلك؟ I'm glad that you are going to Egypt. أنا سعيد لأنك سوف تغادر لمصر. Said the prince. You have stayed too long. أنت بقيت كثيرا. Kiss me. قبلني. Because I love you. لأنني أحبك أيها الطائر العزيز. قال الطائر I'm not going to Egypt. سوف لن أذهب إلى مصر. I'm going to the house of death. أنا ذاهب إلى منزل الموت. He kissed the prince and fell down dead at his feet. قبل الأمير وسقط ميتا تحت قدميه. Then there was a strange sound inside the statue. Crack. كان هنالك صوت غريب داخل التمثال. A crack. صوت تمزق انشقاق. The metal hard broken into pieces. انقسم قلب الأمير السعيد إلى نصفين. Early next morning وفي صباح اليوم التالي an important man in the city was walking below with two of his friends. كان هناك رجل مهم في المدينة يمشي مع صديقيه. He looked up. نظر للأعلى at the status وفي على التمثال. The happy prince did not look very bright. لم يبدو التمثال جدا ناصع. The red stone has disappeared. والمجوهرة الحمراء اختفت. His eyes are not there. وعيونه ليست هناك. And he is not golden. وليس ذهبي. He looks a beggar. يبدو كأنه متسول. Yes, he does, said the man's friend. وقال أصدقائه نعم هو كذلك. Here is a dead bird at his feet. وهناك طائر ميت تحت قدميه. said the officer. قال الضابط. We must make an order that the birds cannot die here. يجب أن نعمل قانونا يجب أن لا تموت الطيور هنا. They pulled down the statue of the happy prince. وقاموا بسحب أو تحطيم أو خلينا نقول جروا ووقعوا هذا التمثال. and put it in the fire. ووضعوه في النار. A stream of bright metal ran out. وكان هناك جدول من المعدن المصب الحار. There's a strange this is strange. قال هذا العامل. قال العامل إن هذا غريب. This is a broken piece in the middle of the statues has stayed hard. هنالك قطعة مكسورة في داخل التمثال قد بقت. We must throw it away. يجب أن نرميها. So they throw it away with the dead bird. لذلك قاموا برمي هذا القطعة من الحديد والتي هي قلب التمثال مع الطائر الميت. God said to his servant. قال الرب لخدمه. Bring me the two best things in the city. اجلبوا لي أفضل شيئين في هذه المدينة. They brought him. قاموا بجلبه. انظر شوفوا هنا الهم
capital لن تشير إلى الله سبحانه وتعالى. They brought him the broken heart and the dead bird. قاموا جلب لله سبحانه وتعالى شيئين. الأول قلب الأمير المكسور، والشيء الثاني الطائر الميت. Yes, you have brought me the right thing. قال الرب: نعم، قمتم بجلب لي الأشياء الصحيحة. This little bird will sing forever in my garden. هذا الطائر الصغير سوف يغني للأبد في حديقتي. And the happy prince will stand in my city of gold. وسوف يقف الأمير السعيد في مدينتي الذهبية، قال الرب. وتعيشون وتسلمون. خلصت قصتنا.